مرکز توطئه و مرکز جاسوسی. Throughout history, West Asia has remained a focal point of global significance, both in ancient times and in the modern era. Its distinctive geopolitical position, situated between three continents, along with its abundant natural resources, has made it susceptible to exploitation by both foreign and domestic actors due to their greed. Over the course of the last 50 years, significant occurrences have taken place in the region, resulting in substantial transformations. Iraq played a role in some of these events. However, its citizens were often the most adversely affected. These incidents trace back to the emergence of Saddam Hussein as a prominent figure in a nation characterized by frequent violent coups. تداول السلطة مثلاً لا يحصل إلا عن طريق انقلاب عسكري. يعني من هو في السلطة هو مستمر وباقي. لتغييره تحتاج أنت إلى انقلاب عسكري، لا توجد لديك آلية أخرى للتغيير، وبالتالي أصبح الاستبداد والقمع أمر متنامي أوصل إلى صدام حسين. صدام حسين لم يأتي عبثا وصدفة، إذ جاء محمولا على هذه التراكمات. Through a gradual process, Saddam gained authority over the various branches of the Iraqi government, eventually rising to the position of president in a quasi-white coup against President Ahmed Hassan al-Bakr in the middle of 1979. Shortly after taking power, he initiated a campaign of elimination and execution against his fellow members of the Ba'ath Party, known as the Mohall Massacre in later years. طبعا شلون نتصرف ويا الخونة بالنوايا. انتم تعرفون شنو اجراءنا ويا هيك خونة. لا شيء غير السيف. مجرم. شنو الذكاء ان تقتل رفاقك؟ ماكو. ما به ذكاء. صدام حسين تجنى على رفاقه وبمخططه هو يقضي على رفاقه. While Saddam was ascending to power in Iraq, a significant Islamic revolution, led by Imam Khomeini, was underway in Iran, located to the east of Iraq, which succeeded in toppling the Shah's government and ending 4 decades of his rule. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. The United States suffered a significant setback when it lost the Shah as a crucial ally in a sensitive region that safeguarded its interests. Moreover, the transformation of the Israeli embassy in Tehran to the world's first Palestinian embassy posed a direct challenge to the Americans. The actions taken by Iran posed a threat to the American objective of resolving the Palestinian issue, as demonstrated by Egypt's neutralization of the Arab-Israeli conflict through the Camp David Treaty of 1978. This caused considerable Arab dissatisfaction and placed the entire Palestinian cause in jeopardy. As a result, the Islamic Revolution infused fresh energy into the Palestinian movement. Is the Palestinian resistance feeling stronger now she is backed by Iran? Definitely, it changed completely the whole strategic policy in this area. In case of a war, Upside down completely. Saddam Hussein perceived the triumph of the Islamic Revolution in Iran as a significant threat to his authority in Iraq, a nation where the majority of the population are Shia. إن النجاح الذي حققته الأمة العربية بإرادتها الحرة تهدده الآن أوضاع ليست من صنعها بل فرضت عليها من إيران.
إيران قوة كبيرة، قوة عقائدية كبيرة مجاورة للعراق، وكو تأثير متبادل للطرفين وعلى الطرفين. صدام حسين كان يعتبر الثورة الإيرانية هي أصعب ما يواجهه في العراق. Saddam became more afraid because there was a strong Islamic movement led by Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr happening in Iraq. اضطرت الدعوة ظروف انتقالات التعسفية للنظام الواسع الشاملة حتى لأنصار حزب الدعوة، وكانوا يؤخذون بدون أي مقابل وبدون أي ردة فعل، بدون أي مقابلة قصدي عسكرية، فكان ما يسهل على السلطة كثرة الاعتقالات. فنشأت فكرة أنه يصير عمل مسلح لإسقاط النظام. طبعا كان هذا بالتنسيق مع الشهيد محمد باقر الصدر، وحتى كان أنا عندي دور نقل رسائل متبادلة بين الشهيد الصدر وبين حزب الدعوة، وأضرت النظام فعلا وأربكت وضع النظام، وصارت عمليات كبرى أيضا داخل النظام بالوزارات وملاحقة أمنيين كانوا يطاردون المتدينين والمتدينات. وأصبح الشهيد محمد باقر الصدر برمزيته باعتباره موجه لهذا الخط، أو باعتبار أعم من ذلك لأن مرجعيته أعم من كونه حزب الدعوة، فكانت تشكل خطورة مزدوجة على النظام. لذلك النظام اتخذ قرار توأم، قرار بإعدام الشهيد الصدر وبإعدام من ينتمي لحزب الدعوة. أنا أستطيع أن أسميها حقيقة عوامل تأسيس، الذين كان معظم الشباب هم واقعا شباب استشهاديين، شباب لعله نتيجة يعني كتاب واحد يعدم آنذاك الشعب. وفعلا بدأت المحاكم العراقية تشاهد على عكس ما كان سابقا من الدعوة التي تأتي إلى المحاكم العراقية بقيادة صدام قبحه الله، وكانت آنذاك تسمى بمحكمة الثورة والمحكمة الخاصة. كانت معظم الدعاوى آنذاك تأتي بحجة انتماء هؤلاء الشباب مرة إلى حزب الدعوة الإسلامية ومرة إلى منظمة العمل الإسلامي، وتسميات أخرى واقعا كان يسمعها ويشاهدها العراقيون، وأيضا كان يلاحقها نظام البعث البعث. إعدام الشهيد السيد باقر الصدر قدس سره وأخته بنت الهدى هو محاولات لإيقاف هذا المد، لأنه كان ملهم الشهيد الصدر، وكان رجل ليس فقط مجتهد وعالم دين فقط، وإنما مبدع فكري أيضا، وبدأ في تجديد هذا الفكر وتقديمه للشباب بلغة مقبولة جديدة. وهذا هو السبب في إعدام الشهيد الصدر. في البداية اعتقل، لم ينفع الاعتقال فحصل الإعدام. During that period, there was significant tension in Iranian-American relations due to the reception of the Shah in the United States. This prompted a group of Iranian students to forcefully enter the US embassy in Tehran and take its employees hostage. They demanded that the US government surrender the Shah to the Iranian authorities. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight. Spurred on by an anti-American speech by the Ayatollah Khomeini, they stormed the embassy, fought the Marine Guards for 3 hours, overpowered them, and took dozens of American hostages. The students want the deposed Shah returned to Iran for trial. The Iranian Republic was the most important independent state in the region and would be a cause of concern for them. And the only state that, for example, Iran, that had kicked out the US embassy and keeps it out to this day, has no diplomatic relationships, turned the old US embassy into a museum, effectively. No other state in the world has done that. Imam Khomeini endorsed the students' movement and their demands, particularly after the discovery of several confidential documents within the embassy that revealed American involvement in conspiring against the Islamic Revolution. اینها یک مرکز توطئه و مرکز جاسوسی در مملکت ما قرار دادند. The Americans attempted a military operation to rescue the embassy hostages, but it resulted in a disastrous failure.
There was no sign that any other craft landed, only 2 planes and 6 helicopters here then. The crash happened later. It was to result in the devastation of one of the massive transport planes and one of the helicopters. The reverse thrust of the plane's huge propellers blowing sand forward around the cockpit in pitch darkness may have persuaded the pilot that he'd passed the last helicopter. The molten aluminium marked the intense heat of the blaze which followed, so intense that no American could get near to drag clear the bodies in the wreckage. It must be made clear that the failure to release the hostages will involve increasingly heavy cost to Iran and to its interests. The US Americans faced a dilemma after the Iranian Revolution in 1979. They had lost their major collaborator in the region, the Shah. They now faced an independent state which was quite weak to start with. But they had a collaborator in Iraq who'd come to power recently, Saddam Hussein, who was, for his own ambitions, prepared to be used as a tool against the new republic in Iran. صدام ما يعطي أوراق للأمريكان، لأن تطلع بعدين الأوراق هاي ويسقط. بس كانت مصلحة الطرفين في مواجهة إيران. The US Americans will use any technique they can to divide people, to control regions. I mean, they toyed with different ideas, Persians against Arabs, and they settled on this Sunni versus Shia to inflame what was a pre-existing division, but not necessarily a conflictual division, basically. The expansionist aspirations of Saddam aligned with the interests of the Americans as he intensified his aggression towards the Islamic Republic by annulling the border agreement signed by himself and the Shah in 1975. نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا كذلك. آقای صدام حسین قرارداد 1975 الجزایر رو ایشون که یک قرارداد رسمی بود بین دو کشور و در سازمان ملل ثبت شده بود زیر پا گذاشت و پاره کرد و فکر میکرد چون انقلاب اسلامی تازه تشکیل شده هنوز قوای مسلح و نیروهای مسلح اون آمادگی جنگ ندارند. On September 22, 1980, just 5 days after nullifying the border agreement, Saddam Hussein commenced a substantial war against the newly formed Islamic Republic, with backing from the West and its Persian Gulf allies. یک هفته بعد مصاحبه خودم رو در اهواز انجام میدم. بنابراین هدف صدام سلطه طلبی بود، استفاده از انقلاب چون تازه تشکیل شده بود فکر میکرد انقلاب اسلامی ما ضعیف، نیروهای مسلح ما هنوز سازمان و تشکیلات پیدا نکردن. بنابراین اون با پشتیبانی شرق و غرب حملات و هجمات خودش را علیه ایران انجام داد. عندما جاءت الثورة الإسلامية فهو بادر للتصدي لها، وبادر للتصدي وهو يعرف مقدما أن هذا الشيء ستسبب له بعض المشاكل، لكن أساء التقدير وهو قال بهذا الكلام. هو صدام كان حاسب لها 6 أيام واستمرت 8 سنوات. فإذا تقديرات صدام حسين خطأ. هو بادر وهو يعتقد يقينا أن سيحظى بدعم كبير من كل أعداء الثورة وهم كثر، سواء من الإقليم أو من العالم. لذلك حصل على دعم كبير جدا من كل دول الخليج التي أصبحت
تمنحه السلف والقروض والمنح لاحقا، لأن كان يدافع عما يسمى البوابة الشرقية. شوطنت إيران. There was a global apathy towards the Iraqi invasion of Iran. 6 days following the commencement of the attack, Resolution number 479 was released. The wording of the resolution was insipid and conspicuously lacked firmness, as it only called for a ceasefire and the commencement of negotiations. It appeared to be an American retaliation against Iran via the United Nations. I share the view and the fear expressed yesterday by the Secretary General that this conflict could have serious and unpredictable consequences. And I echo his call for a negotiated settlement. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the When Ronald Reagan became president after Jimmy Carter, his administration significantly increased military and security aid to Saddam's war effort. This included providing weapons, chemical ammunition, information, and billions of dollars throughout the war. France, Germany, and other Western allies of the United States were also involved in supplying weapons and equipment to Saddam Hussein's regime. مثلا فرنسا أعطت إلى صدام طائرات، عارته طائرات أكزوسات. دولة مثل فرنسا تعير مثلا صدام طائرات ليقاتل بها. مثلا أمريكا دخلت على الخط، حتى روسيا لم يكن لها موقف معادي لما يجري في العراق. معروف أن السلاح الروسي كان هو الأساس، استمرت لفترة طويلة. لم يقف مع الجمهورية الإسلامية سوى الرئيس حافظ الأسد. The Western countries also assisted Saddam in producing 6,000 tons of chemical bombs, which he extensively used against civilians in Iran and Iraqi Kurds, especially during the Anfal War in 1988 in Halabja. الأنفال سيئة الصيت، أبشع يعني عمليات لإبادة جماعية حدثت في العراق. آلاف العوائل تم دفنهم وهم أحياء، ما زالوا يعني يبحثون عن قبور لهذه الضحايا، يعني ما زالوا آلاف لم نجد لهم أثرا. فلهذا يعني هي عمليات بدأها النظام السابق ضد، بالبداية كان ضد أي منطقة يتواجد فيها قوات البيشمركة، من ثم تطورت إلى كل قرى وأرياف إقليم كردستان. تقريبا 4500 قرية تم تدميرها بالكامل، وتم أنفال ما يقارب من 182 ألف مواطن كردي، من بينهم الأطفال والشباب والشياب ونساء بدون أي ذنب. The war between Iran and Iraq stands as one of the most devastating conflicts of the late 20th century, resulting in over 1 million casualties and more than $300 billion in material losses for both sides. طرفان أرهقا، فمن جانب الإمام الخميني قدس سره تجرع السم وتوقفت الحرب بعد ما بدأ الاستخدام الموسع للسلاح الكيميائي، والعراق أيضا أرهق. يعني العراق تعرض إلى أيضا هزائم كبيرة مثل الاستيلاء على جزيرة فاو والتقدم داخل العراق، فكان من المصلحة فعلا توقف الحرب، وتوقفت الحرب لهذا السبب. خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا، و بدا به حال من که هنوز ماندم و
جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدند. On July 18, 1988, Iran declared its acceptance of UN Security Council Resolution 598, which called for an end to the war. To observe a ceasefire and to discontinue all military action on land, at sea, and in the air as of 0300 hours GMT. احتفل كأنما بالنصر يوم وقفت الحرب، يوم توقفت احتفل بالنصر، بس سرعان ما أدرك أنه لم يكسب شيء. دخل الحرب وهو بلد قوي منتج كبير للنفط، دولة محورية في العالم العربي، تحول إلى دولة تشحذ أموال من دول الخليج ومن دول أخرى، بنية تحتية مدمرة، جيش مكسور، فبدأ يبحث عن مخرج آخر. Due to receiving support from both the East and the West, Saddam's army emerged from the war well equipped with modern weaponry, but his country suffered a severe economic collapse. With no other options available, Saddam was compelled to invade Kuwait, the same country that had supported him during the war against Iran, in order to prevent his regime from collapsing due to bankruptcy. On August 2, 1990, Saddam Hussein commanded his troops to invade and take over Kuwait, resulting in the rapid capture of the country by the invading forces. صدام ما كان ارتجالي، وكنا متناقشين عنه كثير، وهو كان مصر على يدخل الكويت، وكنت اقول له غلط، الكويت مو عراقيه، هو يقول لي لا عراقيه، وبقينا مختلفين. كان دخول الكويت أمر مفهوم، كان متوقع يعني عند السياسيين في ذلك الوقت أن جيش مليون لا في سرحة وين يروح إلى الشوارع يعمل ثورة مضادة، بده يحافظ عليه، فبالتالي يجب أن يتوجه، يجب أن تنفجر القنبلة هذه في مكان ما، ولذلك كان اجتياح الكويت. هناك تضارب أو هناك اجتهادات مختلفة. هل إن الأمريكان، هل إن السفير جلاسبي شجعت صدام على الذهاب إلى الكويت لما قابلها وعبر عن النوايا، وكان الموقف الأمريكي موقف أن هذا قرار عراقي، كأنما أعطى ضوء أخضر مثلا لإضعاف البلدين، لإضعاف الكويت ولإضعاف العراق وإيجاد فتنة بين البلدين. Later on, then Saddam started to exert some type of independent influence, and they regarded him as a collaborator who had gone rogue effectively. And like they did with the former head of Panama, General Manuel Noriega, they decided to get rid of their collaborator. This is the fate of collaborators everywhere. So when Saddam invaded Kuwait, they got a force together to expel him from Kuwait. They thought that he was getting too ambitious. The seizure of Kuwait allowed the United States to establish a more direct presence in the Middle East. To prepare for the liberation of Kuwait, the US deployed hundreds of thousands of soldiers, a move that would have significant long-term consequences for Iraq and its people. Iraq itself controls some 10% of the world's proven oil reserves. Iraq plus Kuwait controls twice that. We cannot permit a resource so vital to be dominated by one so ruthless, and we won't.